Hello children, let us continue with the questions given in the textbook. Copy the Venn diagram and write the numbers in the correct place. 5, 6, 7 and 8 are the given numbers. Here you can see it is factors of 30. Here it is factors of 40. So the Venn diagram, Venn diagrathil nammal endha cheya ee numbers ne correct place la fill cheyanam. Alle appo idu ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 30 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we write it in this blue circle and factors of 40 we write it in the pink circle. Now if there are any common factors it should appear in this brown intersection. രണ്ട് ഇതിനെ intersection എന്നാണ് പറയുന്നത്, രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, അതാണ് Venn diagram. So first എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 30 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 30. We know 1 and 30 are its factors. അല്ലേ? ഏത് നമ്പർ തന്നാലും 1ഉം സെയിം നമ്പറും ഫാക്ടർ ആണ്. For that reason 1 and 30 are factors of 30. Then we know 30 is an even number. So 30 is divisible by 2. 2 into 15 are 13. So 2 and 15 are factors of 30. Now we know 3 plus 0 is 3. Sum of the digits 3 are, which is a multiple of 3. So 3 is a factor. 3 and 10 are factors. 4 factor alla. Any number that has a value of 0 and 5 in the ones place is a multiple of 5. So 30 has 5 as one of its factors. 5 into 6 is 30. 5 and 6 are 30 factors. Now 7, 8 factors. 7 in the multiplication table 30 varanilla. 8 in the table 30 varanilla. 9 in the table 30 varanilla. So these are not factors of 8, 7, 8 and 9. So these are the factors of 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Now let us find, before writing them in the place, because നമുക്ക് ഈ കോമൺ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to find factors of 40 as well. So let us find the factors of 40. Factors of 40, 1 ഉം 40 ഉം factor ആണ്. We know 2 even number ആയതുകൊണ്ട് 40 even number ആയതുകൊണ്ട് 2 is also a factor of 40. 2 and 20 are factors. 4 plus 0 is 4. 4 is not a multiple of 3. So 3 is not a factor. Now we know 4 is a factor. 4 into 10, 40 ആണ്. So 4 is a factor of 40. 4 and 10. Now 5 is a factor of 30. 5 into 8 are 40. So 5 and 8 are factors. 6 in the table 40 illa. So 6 is not a factor. 7 is also not a factor. 8 is a factor. 9, 10 annulla. 11, 12. 12 in the table 40 illa. 13, 14, 15. Now none of those will apply. So the factors of 40 are 1, 2, 4, 8, 5, 10, 20 and 40. Now ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന numbers ഏതൊക്കെയാണ്? 5, 6, 7 and 8. We have to just fill this. Is 5 a factor of 30? Yes. Is 5 a factor of 40? Yes. 5 is a factor of 30 as well as 40. But ഇതിന്റെ place എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഈ intersection. Because it is a factor of both 30 as well as 40. Now 6. Is 6 a factor of 30? Yes. Is 6 a factor of 40? No. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ place എവിടെയാണ്? Factors of 30. So I'll write 6 here. Next is 7. Is 7 a factor of 30? No. Is 7 a factor of 40? No.
രണ്ടിന്റെയും factors അല്ല. So we'll write it somewhere outside. 8. 8 30യുടെ factor അല്ല, but it is a factor of 80. അല്ലേ? So we'll write 8 here. So first we found the factors of 30. Then we found the factors of 40. Common factors identify ചെയ്തു. Intersectionൽ എഴുതി. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പ്ലേസസിൽ ഫിൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ 30യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി, ഇവിടെ 40യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി, ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് 30യുടെയും 40യുടെയും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ എഴുതി. ഇനി നമ്പർ ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഐദർ 30 or 40. ഇപ്പൊ ഈ സർക്കിളിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ സർക്കിളിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. So I hope Venn diagram is clear. ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now moving forward, cross out two numbers so that the sum of the remaining numbers in each row and column is a multiple of 5. Cross out two numbers, രണ്ട് നമ്പർ cross out ചെയ്യണം. So that the sum of the remaining numbers in each row and column is a multiple of 5. അപ്പോൾ ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യണത്? ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ റോസിലെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 കിട്ടണം, കോളംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ റോസ് ആൻഡ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ കോളംസ്. എന്നിട്ട് multiples of 5 അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. So we'll start with the first row. 2 plus 1 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 8 is 15. 5 plus 6 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 3 is 16. 7 plus 7 14 plus 1 15, 15 plus 3 18. Now 2 plus 6 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 plus 9 is 20. Similarly, let us find the sum of the columns. 5 plus 1 6, 6 plus 7 is 13, 13 plus 2 15. 2 plus 6 is 8, 8 plus 7 is 15, 15 plus 6 is 21. Now 4 plus 2 6 plus 1 7, 7 plus 3 is 10. 8 plus 3 is 11, 11 plus 3 is 14, 14 plus 9 is 23. 14 plus 3 is 23. Now look at the rows and columns which are not multiples of 5. Here you can see 16 is not a multiple of 5. This 5 in the multiple alla. Idum 5 in the multiple alla. Similarly, 21 is not a multiple of 5 and 23 is also not a multiple of 5. 21 is not a multiple of 5. Similarly, 23 is also not a multiple of 5. So, let us start with this. For e row, e column intersect cheyanathu evadeyanu ivide. So let us see if we change this, will this be a multiple? E number ne cross out ചെയ്താൽ ഈ റോയില് നമുക്ക് 10 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. 5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is 10. Now this is a multiple of 5.
Similarly, let us look at this column. 7 plus 2 is 9. 9 plus 6 is 15. Again, this becomes a multiple of 5 when we cross this out. And cross out two numbers so that sum of the remaining numbers in each row and column is a multiple of 5. നമ്മൾ ഈ റോവും ഈ കോളത്തിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 അല്ല എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ചേഞ്ച് ചെയ്താല് ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്താല് 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. See, you can see now this becomes multiple of 5. So we just cross this out. Similarly, you can see this row, e row multiple alla, e column multiple alla. This column is not a multiple of 5. Now we have crossed out one number. ഇനി ഒരു നമ്പറും കൂടി ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ടു നമ്പേഴ്സ്. ഈ റോവും കോളമും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദിസ് വാല്യൂ. കാരണം എന്താ, ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോവിന്റെ സമ്മ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലേ. ഈ റോവിന്റെ സമ്മ ചേഞ്ച് ആവും, ഈ റോവിന്റെ സമ്മ ചേഞ്ച് ആവും, ഈ കോളത്തിന്റെ നമ്പർ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പൊ ഈ റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ദിസ് റോ ആൻഡ് ദിസ് കോളം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണത് എവിടെയാണ്? പിന്നെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ റോവും ഈ കോളം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് ഇസ് 18. സി ലെറ്റ് us ക്രോസ് ദിസ് ഔട്ട്. ഇത് ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 15 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 8 plus 3 is 11. 11 plus 9 is 20. സി now എല്ലാ റോവിന്റെയും കോളത്തിന്റെയും സമ്മ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് you can see it is all multiple of 5. So, and we have identified the two numbers that we have to cross out. So, e number cross out idu, e number cross out idu. Now, when you add the, when you find the sum of the rows and sum of the columns, you will see that all the numbers will add up to a multiple of 5. So, I hope it is clear how we did this. Adyam, ella rows indiyum sum find idu, ella columns indiyum sum find idu. Ni edakka rows aanu multiples of 5 allathathu ennu identify cheyidu, edakka columns aanu multiples of 5 allathathu ennu identify cheyidu. Row column intersect cheyana point find cheyidu. Adu change cheyidu nokki. Are we getting a multiple of 5? ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏത് നമ്പറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. Now, in tomorrow's session, we'll do a revision of this lesson. So please go through all the problems that we have done till now. And with that, I'll conclude my today's session, children. Thank you and take care.